ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ്. നിങ്ങളുടെ യൂണിറ്റ് നമ്പർ 4 ദാറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷനാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് സബ് ഹെഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓംസ് ലോ ആണ്. ഓംസ് ലോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്താണ്? ദ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ഫ്രം വൺ ഇലക്ട്രോഡ് ടു ദ അതർ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം at constant temperature. That is V is equal to IR, where V is the potential difference and R is the resistance, I is the current flow. ഇവിടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ ഫോമാണ് പഠിക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി അറ്റ് ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി വാട്ട് ഇസ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി. എന്താണ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് കറണ്ട് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ, ആൻഡ് ദാറ്റ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഫോഴ്സ് ഓൺ ദി ചാർജ്. That means we have to apply force to push the charge to flow. That is, current density is proportional to force. That is, if we are pushing with much force, current will flow. Okay. That is, J is equal to sigma F, where sigma is the proportionality constant known as conductivity of the medium, and we are getting the resistivity from the conductivity by taking the reciprocal of conductivity. Okay, and for a perfect conductor, that conductivity is infinity. Here the force for the push may be anything, that is chemical force, gravitational force. Here we are taking electromagnetic force as the cause. Electromagnetic force in the equation എന്താണ്? F is equal to E plus V cross B, where E is the electric field and V velocity of the charge and B is the magnetic field. Here velocity is taken as is as small, so we can reduce the equation as J is equal to sigma E. We can omit the second term V cross B. Okay, but in plasma, magnetic contribution of F can be significant. So we can say equation 1 or 2 is the general case and equation 3 is the special case. Also for stationary charge, the current flowing is 0, so current density is 0, so electric field is 0 inside the conductor. That means for a perfect conductor, electric field is 0 even if the current is flowing. But in practice, metals are good conductors. The electric field required to drive current in them is not 0, it is negligible. Okay, and the familiar version of Ohm's law, V is equal to IR. Here the proportionality between V and I is a direct consequence of our generalized equation J is equal to sigma E. Because if you want to double the potential difference, we have to double the charge everywhere. It will double the electric field, which doubles current density, and if the current density doubles, current also doubles. That means as V doubles, current also doubles. Okay, that is V is equal to IR is getting from our general equation J is equal to sigma E. Okay, but for steady current and uniform conductivity, del dot E which is equal to 1 by sigma del dot J is equal to 0. That means for a given field, we are producing a force QE. That is, electric field is force on unit charge, or force is equal to charge into electric field. But according to Newton's second law, as we apply a force, the charge will accelerate. But we know the current does not increase with time in a conductor. The flow is steady, because the reason is that as the charge accelerates, it will collides with other electron frequently as they pass through the wire. So the charges are moving fast because of their thermal energy, but the thermal energy has random directions and average it to 0. So the charges have an average velocity because of the applied electric field, and that average velocity is called drift velocity. And the distance between, the average distance between the successive collision, two successive collision, is called mean free path lambda. Then the time taken to travel between the two collision is distance by velocity. Here distance is the mean free path and velocity is the thermal velocity. So T is equal to lambda by V thermal. And so from the equation of motion, we know the V is equal to
V average is equal to half a t by putting the equation T is equal to lambda by V thermal in the place of T, we will get V average is equal to A lambda divided by 2 V thermal. Okay. Then if there are n molecules per unit volume and if there are f free electrons per molecule, each with a charge q and mass m, then the equation for current density J is equal to n into f into q into V average. Okay, where n is the molecules per unit volume, f is the electrons per molecule, and q is the charge, and V average their velocity. By substituting the equation of V average and we will get the equation as nfq into lambda divided by 2 V thermal into A. In the place of A, we can write f is equal, the equation f is equal to ma. So A is equal to f by m. So the equation becomes nfq lambda divided by 2 V thermal into f by m. Rearranging the equation, we will get nfq square lambda divided by 2 V thermal m into f by q. That is, we are multiplying and dividing the equation by q. Here f by q, we already know it is electric field, and nfq square lambda divided by 2 V thermal m is a constant, and that constant is called conductivity sigma. That is, we are arriving the equation J is equal to sigma E. This is the general form of Ohm's law. Okay. Then as a result of all the collision, the work done by the electrical force is converted into heat in the resistor, and so the work done per unit charge, we can say the work done per unit charge as the potential difference, and the charge flowing per unit time as I. Then power delivered is equal to work done per unit charge into charge flowing per unit time, which is equal to Vi, which is equal to I square R. This is the famous Joule heating law. Okay. ഇനി നമുക്ക് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സിലേക്ക് പോവാം. ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ EMF നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ടേം തന്നെയാണ്. എന്താണ് ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ്? അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഞാനൊരു സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു സെല്ലിൽ നിന്നും എന്തിലേക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ പോയിരിക്കുന്നു? ഒരു ബൾബിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഈ സെല്ല് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ബൾബ് എന്ത് ചെയ്യും? കത്തും. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ്, രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മൂലമാണ് ബൾബ് കത്താനുള്ള കാരണം എന്താണ്? കറണ്ട് ഫ്ലോ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ അവിടെ രണ്ട് ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട്. ദർ ആർ ടു ഫോഴ്സസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഡ്രൈവിംഗ് ദ ഫോഴ്സ്. One is source force, that is the force inside the battery. Okay. And second is the electrostatic force. Electrostatic force ആണ് വയറിലൂടെ കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോയെ നടത്തുന്നത്. Okay, so we can say the total force as F is equal to Fs plus E. Fs എന്ന് പറയുന്നത് ബാറ്ററിയിലുള്ള എന്താണ്, ബാറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സോഴ്സാണോ ആ സോഴ്സിൽ ഉള്ള ഫോഴ്സും, പിന്നെ മറ്റതെന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ്, അതായത് കറണ്ട് ഫ്ലോ, വയറിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ ഉള്ള കാരണമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സായ എഫ്. ഹിയർ ദ ഫിസിക്കൽ ഏജൻസി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ Fs എന്ന് പറയുന്നത് സോഴ്സ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആകാം. ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നതനുസരിച്ചൊരു ബാറ്ററിയാണ്. ബാറ്ററി ആകുമ്പോൾ ഇറ്റ് മേ ബി കെമിക്കൽ ഫോഴ്സ്. ഇപ്പോൾ ഒരു പീസോ ഇലക്ട്രിക് ക്രിസ്റ്റൽ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് മേ ബി മെക്കാനിക്കൽ പ്രഷർ. തെർമോകപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയൻ. ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് സെല്ലാണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും. വാൻഡിഗ്രാഫ് ജനറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ലോഡഡ് ഇൻ ദ കൺവെയർ ബെൽറ്റ് ആയിരിക്കും. അതായത് whatever be the mechanism, its net effect is determined by the line integral of force. Okay, that line integral of the force is called
എന്താണ് EMF ഓർ ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ്. ഇനി ആ ഫോഴ്സ് എഫ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ്? FS+E ആണ്. പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് E.dl എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ്? 0 ആണ്. അപ്പോൾ സോ ദ ഇക്വേഷൻ ബിക്കംസ് ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് ആയിരിക്കണം, പക്ഷേ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് FS.dl എന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മളൊരു ഐഡിയൽ സോഴ്സ്, അതായത് ഐഡിയൽ സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാത്ത സോഴ്സ്. ആ സോഴ്സ് ആകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? എന്താണ്? നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ ചാർജ് ഈസ് 0. That means we can say that the total force is equal to 0. Or 0 is equal to FS+E എന്ന് എഴുതാം, or E is equal to -FS. Okay, and the potential difference is negative of the line integral of electric field. So V is equal to minus, if the current is flowing from A to B, it may be integral A to B E.dl. ഇനി ഇവിടെ ഇക്ക് പകരം എന്തെഴുതാം? -FS എന്ന് എഴുതാം. മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് പ്ലസ് ആകും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം ഇൻ്റഗ്രൽ A to B FS.dl. ഇനി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ക്ലോസ്ഡ്. സോ വി ക്യാൻ സേ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റഗ്രൽ FS.dl ആൻഡ് ദാറ്റ് FS.dl ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ്. അപ്പോൾ ഒരു എന്താണ്? ഐഡിയൽ സോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും? ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഒരു സോഴ്സാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ച് വോൾട്ടേജ് എവിടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യപ്പെടും? അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ റെസിസ്റ്റൻസിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യപ്പെടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ എന്താണ്? പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു EMF. ഹിയർ ഫോർ ആൻ ഐഡിയൽ സോഴ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? EMF ഓഫ് ദി സോഴ്സ് ആണ്. Okay, so the function of a battery is to establish and maintain a voltage difference equal to EMF. So the resulting electrostatic field drives current around the rest of the circuit, but inside the battery the current will be in the direction opposite to electric field ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പഠിച്ചത് എന്താ? ഓംസ് ലായുടെ ജനറൽ ഇക്വേഷനും എന്താണ് ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് എന്നുമാണ്. ഓക്കെ, ഓർ EMF എന്താണെന്നും ഒരു ഐഡിയൽ സോഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് ആണെന്നുമാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ.